Hello. Hello, Rinpoche. Hello. We will wait a few more minutes, yeah? Toshidele, Ken Rinpoche, good morning. Toshidele.
So do you want me to start the class? Yes, please. I think it's 8 Okay. o'clock. Yes. Okay. And then others, they can join us here a little later. Yes. Okay. So greeting to everybody. In Tibetan, some of you may know, say Dashtileg, or in your, most of the people who are here, mainly maybe participating from the West Coast area, and that means Shobadale, Madudale. Good morning. Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị, và trong tiếng Tây Tạng cũng như một vài quý vị đã quen thuộc, đó là gửi lời chào Trashidele. Và ở vùng mà ở bên phía ven biển mà bên phía Tây thường gọi là Shobadele, là chào buổi sáng. Oh yeah. So the class this gathering structure will be same as last week, starting with saying the refuge and the bodhicitta lines. Then me to explain the text. Today we are going to start reading a beautiful text. Then conclusion, at the conclusion, we will read the 21 Tara praise to 21 Tara, and then a few verses of dedication. So that will be the general structure of, when we come together, this online class. And overall class will last an hour and a half, from the start to the end. And first few sessions, we will do this, but then sometime in our fourth or fifth session, then I will, ask if there are questions to ask. We'll have a questions and answer session. And as I mentioned in my our last class, my role here is very much to explain the Dhamma, the Dhamma, and as our connection, relationship will be very much as a spiritual friends to support each other. And my role, as I mentioned, with my sincere motivation, I will explain as much as I can that Dhamma. And your role as a listener, listen with a positive, constructive mind, contemplate, learn, and if there are things that you like to put into practice, do that. So that will be the really overall structure of this gathering. Và buổi thuyết pháp ngày hôm nay cũng giống như buổi thuyết pháp hồi tuần trước. Bắt đầu bằng chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Và kế đó thì thầy sẽ giảng cho chúng ta về bài kệ rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Và để kết thúc thì chúng ta sẽ cùng nhau trì tụng sự tán thán đến 21 đức Độ Mậu. Và cuối cùng là vài câu kệ của sự hồi hướng. Và đây là đại cương tổng quát của những buổi thuyết pháp online. Và thông thường thì sẽ từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc thì 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Một vài những buổi thuyết pháp thì chúng ta sẽ làm đại cương như vậy, và đến buổi thứ 4 hay buổi thứ 5 thì thầy sẽ bắt đầu hỏi quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi về Phật Pháp thì chúng ta sẽ có phần vấn đáp về Phật Pháp.
Và cũng như thầy đã chia sẻ với quý vị tuần rồi, vai trò của thầy ở đây là để giảng pháp, để thuyết pháp và nối mối quan hệ, cái sự giao tiếp của chúng ta ở đây trên tinh thần là một người bạn về tâm linh, để hỗ trợ lẫn nhau. Và với động cơ một cách chân thật, chân thành thì thầy sẽ cố gắng để mà giải thích về Phật Pháp cho quý vị trong cái khả năng phạm vi của thầy. Và về phần quý vị Phật tử, quý vị là những người nghe Pháp thì quý vị cũng nên cố gắng để tạo cho mình một tâm có tính cách xây dựng, có tính cách học hỏi. Và nếu quý vị nghe Pháp và quý vị muốn đem áp dụng những cái điều mà quý vị đã học hỏi vào trong thực hành hàng ngày thì quý vị cũng có thể làm. Và như vậy đây là đại cương của những buổi thuyết pháp trên mạng. And also, I think it is important to say here, why this class is running through this modern technology, through the Zoom, because many of you had a strong connection with the late Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang, who lived in that area for many years and also had lots of connection to many parts of the world, to many people. And through his connection to you, many of you had a strong connection to Sereme Monastery. And not just the connection, many of you kindly supported, the Sereme monasteries, particularly monasteries food fund. And now Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang is not anymore with us, but as a monastery, we have the responsibility to continue giving the Dharma, as much as we can to keep this positive connection. And me, currently the abbot of the Sereme Monastery, I feel I have the responsibility because of the head of the monastery and to really, as much as I can and the monastery can, to support you through the spiritual giving teachings, and maybe in the sometime in the future when this pandemic sorted out, to to have some other spiritual activities, not only through the what's called a virtual online study. And from the monastery side and from my side, we would like to give all our spiritual whatever we can. We would like to support to all the people and already had connection to the monastery, and also people who like to come as a new to the group. We would like to support as much as we can, and under that base we are having this class. Đồng thời, điều quan trọng thầy muốn nói với quý vị ở đây là những buổi thuyết pháp này thì đã được tổ chức, đã được diễn ra bởi vì nhiều trong số quý vị ở đây có mối quan hệ lâu năm hay thân tình với ngài cố viện trưởng Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang, và ngài đã sống ở nơi của quý vị đã rất là nhiều năm, và đồng thời ngài cũng hoàn hóa Phật pháp ở khắp nơi trên thế giới. Và như vậy quý vị có mối thâm tình với ngài cựu viện trưởng cũng như với tu viện Sereme. Không những quý vị chỉ có mối liên hệ về thân tình này, mà nhiều trong số quý vị đã hỗ trợ cho tu viện Sereme, cụ thể rằng là cho Sereme Food Fund, của quỹ lương thực của tu viện. Và bây giờ Khyentse Rinpoche Lobsang Chamyang
đã không còn với chúng ta nữa. Từ phía của tu viện, từ phía của thầy, tu viện và thầy cảm thấy có trách nhiệm để mà tiếp tục hoàn hóa Phật Pháp và để tạo những cái thiện duyên, những mối quan hệ tốt đẹp này vẫn được diễn ra. Và bản thân của thầy là đương kim viện trưởng của tu viện Sarame, thầy cảm thấy có trách nhiệm, và như vậy thầy sẽ cố gắng làm những gì mà thầy có thể làm, và cũng như từ phía của tu viện để mà hỗ trợ quý vị về phần tu tập về Phật Pháp. Và khi đại dịch pandemic được chấm dứt, thầy hy vọng rằng là những cái hoạt động về tâm linh như vậy không chỉ ở trên mạng, chỉ online, mà sẽ được tiếp cận với quý vị. Và như vậy từ phía của quý thầy sẽ cố gắng để hỗ trợ quý Phật tử càng nhiều càng tốt. Tới những quý vị đã quen thuộc với Sarame, cũng như những quý Phật tử mới bắt đầu được gieo duyên với tu viện. Và đây là cái nền tảng để mà thầy những chuỗi ngày sắp tới thầy giảng dạy Phật Pháp. Oh yeah. So now these are just the background explanation, and I will not repeat these again and again, but just because this is our just second gathering, I thought it is good to explain the structure of the class and our connection and our current relationship, where we are, where I am standing, where you are standing. So these are the just background information, and I will not repeat that again and again. Now starting the class. Here, first I would like to explain briefly why it is so important when we come together like this kind of gathering to say the refuge and the bodhicitta lines in the Tibetan tradition, Buddhist tradition, or in the Theravadan tradition, just say the refuge, and also I think in the Buddhist, Vietnamese Buddhist tradition, Chinese Buddhist tradition, I think all the major Buddhist traditions do this at the beginning of the gathering, either in the meditation or recitation or in the teaching before starting the actual event. Say few lines, mainly the refuge and bodhicitta. Why that is important to do that. Và như vậy, thầy vừa nói sơ qua những cái nền tảng tại sao chúng ta có được những cái buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và thầy sẽ không lặp đi lặp lại nữa, bởi vì hôm nay chỉ là lần thứ nhì chúng ta được hội tụ để nghe thuyết pháp. Thành ra thầy nghĩ là đây là điều tốt để chia sẻ cùng quý vị, để giải thích thứ nhất là về đại cương của buổi thuyết pháp mà ở trên mạng. Thứ hai là để chia sẻ cái mối quan hệ, cái mối thâm tình giữa quý Phật tử đối với quý thầy. Và như vậy thầy sẽ không lặp lại nữa. Và để bắt đầu buổi thuyết pháp, trước tiên thầy muốn giải thích một cách ngắn gọn tại sao là điều quan trọng mà chúng ta phải cần trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm trước những buổi thuyết pháp hay những buổi lễ. Theo truyền thống của Phật giáo, của Đại Thừa, Tiểu Thừa, của truyền thống Việt Nam hay truyền thống Trung Hoa vân vân, tất cả những truyền thống Phật giáo chính đều bắt đầu những thời pháp qua sự thiền quán, thiền định hay trì tụng vân vân, và trì tụng vài câu kệ của quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Reason is,
when our body, speech, and the mind engage in activities, any kind of activities, routine activities, or some kind of unique spiritual activities. When we engage in those activities, if our state of mind plays big role. Therefore, if our states of mind is in a positive, constructive, the states of mind, then the activity, either it's whether it is physical activity, or it is verbal activity, or it is simple mental activity, makes a huge difference, the result of these activities. If those activities are motivated, started with the right positive, the states of mind. In the Buddhist teachings, the term is used, positive motivation or intention. The motivation or intention, or sometimes translated will, is extremely important elements when we engage in the activities, the events, physical, verbal, or mental. And this is, clearly, very, very clear if we pay close attention to our daily events. Just simple daily events. If we pay close attention, if that simple daily event is engaged in with the right thought, with a positive mind, the result will be very different. If that daily event is, participated or engage in with the unpleasant, unwholesome, unhealthy mental states, then again, result will be very, very different. And this is very, very clear for all of us if we pay close attention to the link, the intention, and the actual action. And because of that, Buddhist teachers have encouraged to their followers, all the time to start with the activities with the positive and constructive motivation or intention. And that's the reason why start with the refuge. And in this case, refuge and the bodhicitta. Khi thân, khẩu và ý của chúng ta luôn luôn là hoạt động, ở bất kỳ những hoạt động nào, như hoạt động thông thường hàng ngày hay những hoạt động mà chúng ta đặc biệt nào đó, bất kỳ những hoạt động nào mà chúng ta làm, nếu trạng thái của chúng ta, tâm của chúng ta luôn luôn đóng một vai trò rất lớn. Nếu trạng thái tâm của chúng ta là một trạng thái tâm tích cực, một trạng thái tâm xây dựng, thì những hoạt động của chúng ta, cho dù đó là hoạt động bằng thân, hoạt động bằng khẩu khi chúng ta nói ra, hay hoạt động bằng tâm ý khi chúng ta đang nghĩ, những cái điều này đều là đóng một cái vai trò rất là quan trọng, rất là lớn. Nếu những hoạt động của chúng ta với những động cơ tích cực, những động cơ xây dựng, thì chúng ta sẽ có những điều tích cực. Trong từ ngữ Phật giáo được gọi là động cơ tích cực hay là ý định. Và điều này rất là quan trọng khi mà chúng ta hoạt động luôn luôn hàng ngày qua thân, qua khẩu và qua ý.
Nếu chúng ta để ý những hoạt động hàng ngày của mình, cho dù đó là những điều mà chúng ta làm thực hiện ra rất là đơn giản, rất là giản dị, nhưng mà nếu những cái điều đó chúng ta thực hiện với một cái ý nghĩ đúng, một ý nghĩ, một cái tâm tích cực, một cái tâm thiện, thì cái kết quả của những cái hành động của chúng ta đó thì nó rất là khác. Nếu mà những hoạt động của chúng ta thực hiện mà mang ở trong tâm với một cái tâm không có được lành mạnh, một cái tâm không được tích cực, thì cái kết quả nó cũng rất là khác. Và như vậy điều này nếu mà chúng ta chỉ để tâm chú ý một chút mà thôi, thì chúng ta sẽ thấy rất là rõ ràng điều mà vừa được nói ra. Và bởi vì như vậy, những vị thầy trong truyền thống Phật giáo luôn luôn là khích lệ, khuyến khích chúng ta hãy bắt đầu những cái hoạt động, những thực hiện của mình với một cái động cơ tích cực, với một trạng thái tâm có tính cách xây dựng. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta bắt đầu bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. So therefore, I usually suggest to my friends, in the morning when we woke up, just spend, just few minutes to set the motivation or intention, how that you are going to spend that day. For example, today, the 22nd of May, the 2021 Saturday, this morning when you woke up, how I'm going to spend my day. Although our activities will be the daily routine activities, the people who have family, to looking after your family, people who have professional job, carry on your professional job, whatever that might be. And, so on and so forth. But set the motivation, set the intention. Minimum, I'm not going to cause deliberately, intentionally harm to others' lives, others' the possessions, and others' environment. The minimum, deliberately, intentionally, not going to do that. I'm going to refrain from any form of activities that deliberately cause harm to others' lives, others' status, others' lives, environment. If there's a possible, I can, support to others. That others can be your family, your friends, your colleagues, or strangers, any. So starting with that kind of intention, how you are going to spend that day, is something very, very useful. As His Holiness the Dalai Lama says very often, he says when he woke up in the morning, quite often he just, imagined the image of the Buddha, or says few lines, few verses that inspired him, some kind of very inspirational verses. Why he, was saying that, why he was sharing that to us. He was saying it is very, very helpful, useful to us to do that. And that is what here, this class is starting, and the Buddhist tradition always start with the recitation of refuge, and the Mahayana Buddhist recitation of refuge and bodhicitta. And during the day,
every now and then, just short few seconds, just remind ourselves what kind of intention that we set in the morning, how we're going to spend the day. Just briefly, while we're in the tea break, while we're in answering a phone call or writing a text message, just briefly to remind ourselves. And at the end of the day, once again to remind ourselves. Do that. And that is the meaning of mind training in Tibetan Lojong. Training our mind to have that kind of positive, constructive mental state. And this is why the reason at the beginning of the class say these lines. Và thầy thường nói với những người bạn của thầy rằng là mỗi khi chúng ta thức dậy vào buổi sáng, chúng ta hãy dành một vài phút, chỉ một vài phút thôi, để chúng ta tạo ra cái trạng thái tâm của mình. Làm thế nào mà chúng ta sẽ sử dụng cái thời gian trong cái ngày hôm đó. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày 22 tháng 5 và là ngày thứ Bảy. Tôi sẽ sử dụng những cái thời gian tôi sẽ làm gì trong ngày hôm nay. Mặc dù là chúng ta có thể thực hiện những hoạt động thông thường hàng ngày của chúng ta. Những quý vị có gia đình, chúng ta lo lắng cho gia đình của mình. Những quý vị có công ăn việc làm, chúng ta đi làm. Bất kỳ những cái hoạt động hàng ngày nào của chúng ta, nhưng nếu chúng ta có tạo ra một vài phút để mà có cái ý định những gì chúng ta làm, rằng là trong ngày hôm nay tôi sẽ không có ý định mà hãm hại một cách có mục đích đối với bất kỳ những người khác. Tôi sẽ không hãm hại cái cuộc sống của những người khác. Tôi sẽ không hãm hại những cái danh hay địa vị của người khác. Hay tôi cũng không hãm hại những cái môi trường sống của người khác. Và tôi sẽ giới hạn làm tất cả, không làm những điều bất thiện. Và nếu có thể thì tôi sẽ cố gắng để mà giúp đỡ, hỗ trợ những người khác. Và ở đây giúp đỡ, hỗ trợ, chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho gia đình của mình. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho những người làm việc cùng với mình, hay cả những người lạ. Và như Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói khi mà Ngài giảng Pháp, là Ngài chia sẻ cho chúng ta rằng mỗi khi Ngài thức dậy vào buổi sáng, thì Ngài dùng một vài giây phút để mà quán tưởng ra một cái hình ảnh của một Đức Phật, hay là nói một vài câu kệ, những cái câu kệ để mà quy y. Và khi mà Ngài chia sẻ với chúng ta thì để mà khuyến khích chúng ta làm những điều như vậy, Ngài nói rằng là điều này thật là hữu ích nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy. Và như vậy đó là lý do tại sao chúng ta bắt đầu những buổi thuyết pháp luôn luôn bằng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Và sau khi buổi sáng, khi mà chúng ta thức dậy, thì trong cái ngày đó chúng ta hãy dành một vài giây để mà chúng ta chỉ nhắc nhở với mình cái ý định mà chúng ta đã khởi lên vào buổi sáng sớm. Có thể quý vị, lúc mà quý vị đang có break để uống trà, hay là quý vị sắp sửa nói chuyện phone hay là text cho những cái người quen biết, thì quý vị chỉ dừng một vài phút để mà khai triển ra cái động cơ tích cực, nhắc nhở với mình điều đó. Và cũng như vậy, khi mà kết thúc vào buổi tối thì chúng ta cũng lại nhắc nhở cho mình. Và những cái điều mà chúng ta làm như vậy có ý nghĩa rằng là đó là trong tiếng Tây Tạng là Lojong, là sự luyện tâm. Và như vậy sự luyện tâm là chúng ta tạo cho mình, rèn luyện cho mình một trạng thái tâm tích cực, một trạng thái tâm có tính cách xây dựng. Và đó là lý do mà tại sao chúng ta bắt đầu những buổi thuyết pháp với những câu kệ quy y và Bồ Đề Tâm. Yeah. I will edit on this area coming
in our coming classes. Now today we are going to move to the refuge and the bodhicitta reading. So there are 4 lines. There are 4 lines, as you know. The first 2 lines I will say in Tibetan. First line is Sanje Chödang Tsokji Chongnam La. So that's the first line. So the Sangye, that is refuge, the Buddha. Chö, that is the Dhamma. Tsokji Chok, that is the Sangha. So this first line, when we say the first line, we should recall the refuge objects, those 3 refuge objects, the Buddha, Dhamma, and the Sangha. And recalling that, remembering that, having that in our mind, the refuge, these are my 3 refuge objects, the Buddha, Dhamma, and Sangha. Sanje Chödang Tsokji Chongnam La. Ideally, while we are recalling the 3 jewels, these 3 refuge objects, it is also helpful to recall the qualities of the Buddha, and qualities of the Dhamma, and the qualities of the Sangha. When I say qualities, I'm talking about their features, their qualities, the qualities of the Buddha, like the reason or the result of cultivation, full cultivation of compassion and the wisdom, and so on. So it is very, very useful for us. I'm sure many of you know this. When we think about the Buddha, it is important to think the qualities of the Buddha. When we think about the Dhamma, important to think about qualities of the Dhamma. And when we think about Sangha, important to think about qualities of the Sangha, which we will coming our class, we will talk. Sanje Chödang Tsokji Chongnam La. Changju Pardo Dangni Gyapsu Che. So that's the second line. Changchup, that means enlightenment, full enlightenment. Changchup. Pardo means until full enlightenment. Dangni. So it is important to remember yourself. I such as such, Changju Pardo, until full enlightenment. Dagni, I, Gyapsu Che, go for refuge. So that is the second line, go for refuge. So when you say go for refuge, what does that mean? Until I experience full enlightenment, I take Buddha as my teacher or mentor. I take Dhamma as a means and methods to be applied in my daily lives, to be experienced in my daily lives, to be actualized within myself. And I take refuge in Sangha as my spiritual friends. While I'm in the spiritual journey, the Sangha are my supporters. So that is here we need to remember. When we say the lines, it is important to remember, these things. The Buddha, Dhamma, and Sangha, I go for refuge until I attain full enlightenment. When you say go for refuge, Buddha as a mentor, teacher, Dhamma as an actual means and methods, Sangha as a spiritual friends. And that must be, these things must be in our mind when we say the lines. Và quý vị thấy trên màn ảnh là 4 câu kệ của sự quy y. Trong 2 dòng đầu của câu kệ quy y
Chữ đầu tiên là Sangye là Đức Phật. Chữ thứ ba là Chö là Pháp. Rồi Sokchi Chonam là tăng đoàn hay là tăng. Thì cái dòng kệ đầu tiên mà chúng ta thấy đó là 3 đối tượng của sự quy y là Phật, Pháp và Tăng. Và nếu chúng ta nhớ lại là 3 đối tượng quy y của chúng ta là Phật, Pháp là Tăng, thì khi một cách lý tưởng, khi chúng ta đang trì tụng đến cái dòng đầu này, thì điều quan trọng là chúng ta nhớ đến những phẩm hạnh của Phật, của Pháp và của Tăng. Khi chúng ta nói những phẩm chất hay những phẩm hành là chúng ta nói đến những cái nét đặc thù, ví dụ như là cái kết quả của từ sự tu tập mà các ngài đã khai triển được lòng từ bi và trí tuệ. Và như vậy rất là hữu ích để chúng ta nhớ những điều này. Thầy cũng chắc chắn rằng là quý vị cũng đã biết về những điều quan trọng, những cái phẩm hành của Đức Phật, những phẩm hành của Pháp và cũng như phẩm hành của Tăng. Và như vậy dòng thứ nhì, 2 chữ đầu tiên của dòng thứ nhì là chữ Trang Trúc, đó là sự giác ngộ. Batu là 2 chữ kế tiếp, cái đó là cho đến Ngài, thì ở đây là cho đến khi con giác ngộ. Dat là tôi hay là con, thì điều quan trọng là chúng ta nhớ rằng ai cho đến khi giác ngộ thì con xin cho con cho đến khi giác ngộ thì con sẽ quy y nơi Tam Bảo Phật, Pháp và Tăng. Và như vậy có nghĩa rằng gì? Là cho đến khi con giác ngộ, con sẽ xin nhận quy y Đức Phật là vị chỉ đường, là vị thầy, vị giáo. Và Pháp, con xin quy y Pháp. Điều này Pháp là những phương pháp, những pháp để mà chúng con có thể áp dụng được, chúng con có thể trải nghiệm được trong cái cuộc sống hàng ngày, và cũng con có thể thực chứng được trong chính bản thân của mình. Và chúng con xin quy y Tăng. Tăng ở đây là những người bạn đồng hành về tâm linh, và trên cái sự tu tập, trên con đường tu tập về tâm linh của chúng ta, thì chúng ta cần sự hỗ trợ của Tăng. Và như vậy khi chúng ta trì tụng câu kệ quy y, chúng ta nên nhớ đến Phật, Pháp và Tăng. Yeah. There are a few other things, important things to remember, which I will say this in the coming weeks. Now then, the third and fourth lines, those 2 lines help us to hold the altruistic awakened mind, in Sanskrit bodhicitta, in Tibetan Changchukki Sem. So this mind is one of the most profound altruistic mind. Although we can experience many layers or many levels of altruistic mind in our daily lives. For example, if somebody asks a cup of tea, with a good heart, we can offer a cup of tea, and so on and so forth. You know, we all are able to experience levels of altruistic mind. But here, when in Sanskrit it is said, called bodhicitta, in Tibetan Changchukki Sem, then this is talking about a particular altruistic awakened mind. So Dagi, third line, Dagi means by me, Jin Sok. Jin is generosity, Sok is etc. You know, so it's saying that Dagi, Jin Sok, Jiba, the Jiba that means act, the Dagi, Jin Sok Jiba, Chonamji, the merit or the wholesome, wholesomeness from the acting, such as
generosity, ethics, and so forth by me. So this is what Dagi Jinso Jibe Songnam Ji. So in other words, our positive activities, your daily positive activities, whatever that might be, all those positive, wholesome activities, Dagi Jinso Jibe Songnam Ji, Doa, macrorators or living beings, sentient beings, Dola, penchil, to benefit, in order to benefit to all living beings, Sanje Buddha Dobarsho, may I become or may I experience or may I attain enlightenment in order to benefit all living beings through the me acting such as the generosity, ethics, and so forth. So this is really, these two lines help us to hold, an altruistic mind. Why I'm saying that it is a advanced, profound, because this altruistic mind, is thinking all living creatures, not just oneself, not just one's own loved ones, not just one's own family members, all living creatures, including the people that we have difficulties, must include those living beings that we have difficulties due to different reasons. They shouldn't exclude it. If we excluded those people, then this won't be the most advanced, what you call the altruistic mind. And also in order to benefit, not just temporary benefits, but long-term benefits. Okay, so that is the second positive mind to hold at the beginning of the class, which is Bodhicitta. Và có những điều khác về hai câu kệ đầu tiên, nhưng mà thầy sẽ giải thích thêm những bài giảng kỳ sau. Và bây giờ chúng ta qua đến câu kệ thứ 3 và thứ 4. Câu kệ thứ 3 và thứ 4 để mà chúng ta khai triển hay giữ được một tâm vị tha, tỉnh thức. Ở trong tiếng Phạn thì gọi là Bodhicitta, trong tiếng Tây Tạng gọi là Chanchukki-san. Và điều quan trọng ở đây là tâm vị tha này thì chúng ta đã được biết đến là có nhiều những cái tầng lớp, những tầng khác nhau của cái sự vị tha. Có thể là chúng ta chia sẻ với nhau một tách trà, thì mà với một cái tâm tốt, một cái tâm nhân hậu, thì chúng ta cũng nói đó là một cái tâm vị tha. Tất cả chúng ta đều trải nghiệm được, cảm nhận được cái tâm vị tha này. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói về Bồ Đề tâm, về một cái tâm vị tha mà có là cái tâm tỉnh thức kèm ở theo đó. Và như vậy cái từ đầu tiên của dòng thứ 3 là Daki, có nghĩa là do con tạo ra. Chin ở đây là Chinpa, là cái sự bố thí. Sót là vân vân. Jipe ở đây, Jipe là những cái gì mà con thực hiện, con làm. Thì những việc gì mà con thực hiện, con làm, mà những cái điều tích cực như là hạnh, bố thí, trì giới, vân vân. Đó là cái ý nghĩa của câu kệ thứ 3. Nói một cách khác là những điều tích cực mà chúng ta làm, bất những điều gì chúng ta để làm. Và qua câu kệ thứ 4, Trowa ở đây là nói đến tất cả những chúng sinh hữu tình. Phenchia là để mà đem lại lợi lạc cho chúng sinh hữu tình. Sangha là Đức Phật. Drupasho ở đây là xin cho con đạt được điều đó. Và như vậy qua cái sự trì giới, qua sự bố thí, vân vân, thật sự là hai dòng kệ này là chúng ta nói về một cái tâm vị tha mà có sự tỉnh thức.
Mà tại chúng ta nói là tâm vị tha này nó rất là sâu sắc, rất là sâu xa. Tại sao lại như vậy? Bởi vì tâm vị tha này là chúng ta nghĩ đến tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta không nghĩ chỉ cho riêng mình, chúng ta không nghĩ để cho những người quen, những người thân thương của mình, mà chúng ta nghĩ đến tất cả những chúng sinh hữu tình. Và trong đó có bao gồm những người mà chúng ta khi đối diện chúng ta gặp những cái điều khó khăn, những cái điều trở ngại, và những cái người này có thể tạo những khó khăn, những trở ngại cho chúng ta qua bất nhiều những cái lý do khác nhau. Nhưng mà chúng ta không nên loại trừ những người mà gây cho chúng ta khó khăn trở ngại này ra, bởi vì nếu chúng ta loại trừ là chúng ta không có tu dưỡng được cái tâm vị tha mà cao hay là cao nhất. Và như vậy chúng ta nên nghĩ đến là không phải là chỉ cái lợi lạc một cách ngắn hạn, mà chúng ta nghĩ đến cái lợi ích, lợi lạc một cách dài lâu, và với như vậy để mà chúng ta khai triển được tâm Bồ Đề. Oh yeah. So these 4 lines. First 2 lines help us to hold the mind taking refuge in 3 jewels, and the last 2 lines help us to experience, to hold the bodhicitta, the mind of enlightenment, as our main intentions, motivations to join this class. So after the translation of this brief, then we will say the refuge and bodhicitta lines 3 times together. Và như vậy 4 dòng kệ này, 2 dòng kệ đầu tiên là dòng kệ để chúng ta trì tụng quy y nơi Tam Bảo, và 2 dòng kệ cuối là để chúng ta khai triển tâm Bồ Đề. Và đây là ý định chính, chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp. Và như vậy chúng ta hãy trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề tâm cùng với thầy 3 lần. Sanje Chöda Tsoji Chonama Chanju Pato Dane Jato Che Dagi Chenso Jive Tsonama Dola Penje Sanje Chopara Cho Sanje Chöda Tsoji Chonama Chanju Bado Dane Jaso Che Dagi Chenso Jive Tsonama Dola Penje Sanje Dobara Cho Sanje Chöda Tsoji Chonama Chanjo Pando Dane Japso Che Dagi Chenso Jive Tsonama Dola Penje Sanje Dobara Sho. Oh yeah, thank you. So this is, sometimes quite often people take for granted, this part as a preparation, or sometimes in Tibetan it's called mondo. It is like preparation. But this is not really preparation, this part. This part is really important part, as I just mentioned earlier. The setting the right motivation is very, very important part of the actual events. And also sometimes this part become like a ritual, become like a ritualistic. As soon as we come together and together say those 4 lines, or sometimes even longer,
but not really thinking properly, not really, what we say verbally, not really, digesting in our mind, not really bringing in our heart, and sometimes become like that, become more ritual pattern, and that is not really helpful, Pay, good attention to this part, to set up a positive, constructive mind to join the actual event. So, very, very useful. Okay. Đôi khi thông thường chúng ta có thể là xem như cái điều này là điều đương nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái phần đầu, có nghĩa là phần chuẩn bị của những cái buổi nghe thuyết pháp hay tu tập, thì chúng ta nghĩ là điều rất là thường, rất là đương nhiên. Nhưng mà như đã được nghe thì điều này rất là quan trọng để chúng ta tạo ra một động lực thích hợp, một động lực tích cực để mà chúng ta trước khi bắt đầu cái buổi lễ. Đôi khi chúng ta chỉ thực hiện những cái phần chuẩn bị này như là một cái nghi lễ mà chúng ta không có nghĩ sâu ở trong tâm của mình, thì điều này không có giúp ích được cho chúng ta. Và như vậy chúng ta hãy ghi nhớ để mà để ý đến điều này. Thì khi mà chúng ta có một cái động cơ tích cực thì chúng ta sẽ thực hành được, đem lại nhiều lợi lạc hơn. Oh yeah. So now our text that I have chosen to read with you, to study with you, and also to contemplate, and then also to meditate, is a short text. Is a short text, not very long text. And the text, there are many different kind of texts. Some are very much philosophical texts, to study the deep Buddhist philosophical views. Some are mainly to perform the deity rituals. And some are just what we normally call prayer. There are many different types. And this one belongs to the latter one, which is prayer. And it belongs to the category of prayer. So to pray in the sense, by saying verbally, chanting nicely, and reflecting on the meaning of the chanting, then to build deep sense of inspiration, admiration, and so forth. So this text belongs to that category, prayer category. And this great 14th century Tibetan master called Tsongkhapa. There are many names to refer to this great teacher, but commonly called Tsongkhapa. That is, Tsongkhapa is his birthplace. Birthplace is called. He was born in a place called Tsongkha, these days in eastern Tibet, under one of the Chinese province, and called Tsongkha. He was born in that place, and there, it is a Tibetan tradition. Some of those great masters, or not even necessarily great master, sometimes we call the person where he was born, where he come from. So many great 14th century, a great Tibetan teacher called Tsongkhapa. He wrote many amazing texts. In fact, 18 volumes of important Buddhist texts. And within that, there are many beautiful short prayers. And this is that we are reading is one of those short prayers called, in Tibetan, called Dewachanto Jeve Melam Shukso. Melam
So in Tibet, in English, it is translated saying, prayer for birth in Sukhavati. Sukhavati is the origin, or here in English translated saying, realm of bliss, Dewa bliss. So that is this text and the title of the text. And quite often in the monastery, young boys, and when I was a young boy, and we memorize these prayers. And then we don't need to look at the text. We recite by heart and not looking at the text. And this is one of these beautiful texts. And so that's our reading the text written by this great Tsongkhapa, 14th century, the great master. Và kệ cầu nguyện mà thầy đã chọn để mà đọc, để mà trau dồi cái sự tu học với quý vị, để mà suy gẫm, để mà thiền quán. Ở đây là một bài kệ cầu nguyện ngắn. Có nhiều những bài kệ cầu nguyện khác nhau. Có những bài kinh kệ nói đến về triết lý của Phật giáo. Có những bài kinh kệ nói về những nghi thức, những nghi lễ tu tập của những vị thiên Phật, vân vân. Và có những bài kệ là những kệ cầu nguyện. Và bài kệ mà thầy chọn cho quý vị để mà trao đổi với quý vị thì thuộc về là kệ để cầu nguyện. Và như vậy, khi chúng ta trì tụng những kệ cầu nguyện này bằng cái lời nói, thì chúng ta cũng tư duy và chúng ta khai triển ra một cái cảm giác mà ngưỡng mộ, những cảm giác mà ngưỡng mộ thật là sâu xa khi mà chúng ta trì tụng. Bài kệ này viết bởi một vị đạo sư lỗi lạc của Tây Tạng, truyền thống Tây Tạng là ngài J. Tsongkhapa, hay tiếng Việt Nam chúng ta thường gọi là ngài Tông Khả. Và Tông Kha ở đây, Tông Kha ở đây là nơi sanh của vị này. Nơi đây là ở miền đông của nước Tây Tạng, và bây giờ là một trong những cái lĩnh vực của Trung Hoa. Và ngài Tsongkhapa đã được sanh ở Tsongkha. Thì theo truyền thống của Tây Tạng, những vị đại sư gọi là, hay không những vậy, mà những người khác khi mà được sinh ra từ một nơi nào thì thường được gọi, đôi khi được gọi bằng cái nơi sinh của cái vị đó, nguyên quán của vị đó. Và như vậy ngài Tông Khả đã viết nhiều tác phẩm, nhiều tuyệt phẩm, và thật sự ngài đã viết là 18 tạng kinh kệ, những tác phẩm, 18 tác phẩm rất là lớn của truyền thống Phật giáo. Và ở trong đó có nhiều những bài cầu nguyện ngắn và thật là tuyệt đẹp, tuyệt mỹ. Và như là bài kệ mà chúng ta có ở đây, thì tựa đề của bài này là cầu nguyện vãng sanh về cõi tịnh độ, cõi cực lạc. Như quý vị nhìn ở cái phần chat, chúng con có bỏ qua để quý vị có thể in ra và tự mình trau dồi tu học. Thì lời tựa là Dewachen ở đây là cõi cực lạc. Và thông thường khi mà thầy còn nhỏ, mà còn từ là một đứa trẻ mà tu ở tu viện, thì thầy và các tăng sĩ khác cũng là học để mà học thuộc lòng, học để mà nhớ cái bài kệ này. Thành ra khi mà trì tụng thì không có cần nhìn vào vào cái bài kinh kệ, mà phải học thuộc lòng và trì tụng. Và như vậy thầy sẽ đọc về bài kệ này mà đã được viết bởi ngài đại sư lỗi lạc
của thế kỷ thứ 14 của Tây Tạng, đó là Ngài Tông Khả. Yeah. So text is recited or read in the monastery with a group or individually for two purposes. The first is the text is read or recite in a group or individually when somebody passed away, for that person's, for that diseased person's, for the sake of that diseased person's, to be born in a realm of bliss or pure land, and the text is recited or read. It is also recited, read for one's own, preparing one's own when we, leave this life. When we leave this life, to be born in a pure land or realm of bliss. For that purpose, to read, recite for one's own when passed away from this life. For two reasons, traditionally, and still we do recitation of this text for those two reasons. Và bài kệ cầu nguyện này ở trong tu viện thường đọc trong một nhóm tăng sĩ hay là trì tụng từng cá nhân một với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là trì tụng trong một nhóm tăng sĩ hay là trì tụng bởi chính mình để mà hồi hướng cầu nguyện cho người quá cố. Cho người quá cố ở đây được tái sanh vào cõi cực lạc. Và trì tụng câu kệ cầu nguyện này cũng trì tụng cho chính bản thân của mình, để khi mà bản thân của mình rời qua đời, mất đi thì cũng được tái sanh vào cõi cực lạc. Và đây là hai lý do tại sao mà chúng ta trì tụng bài kệ cầu nguyện này. Oh yeah. So now we are starting the text. I myself, as I mentioned earlier, it's not very long. I myself have memorized this text when I was maybe 13, 14 years old, and received oral transmission from many great teachers, including two tutors of the His Holiness Dalai Lama, late Gyabje Ling Rinpoche and Gyabje Tejang Rinpoche, and many other great teachers. I was fortunate enough to receive teachings from those great teachers, and so that is my connection with the text. Now the text starts with two verses. First two verses are very much like the tradition that comes from India. Those great Indian masters, or not necessarily those great Indian masters in India, still they do when they engage in a activity. They, at the beginning of the activity, they pray to the particular deities or particular things. And this is the tradition which Tibetan masters continue. And it has a good meaning. It is not just a tradition. The tradition behind the tradition has a good meaning. Why these first two verses are written by Tsongkhapa. Và bây giờ chúng ta bắt đầu về cái bài kệ cầu nguyện. Như thầy có nhắc đến cho quý vị trước đây, là thầy đã thuộc lòng bài kệ này từ lúc 13-14 tuổi, và thầy đã thọ nhận những giáo lý, những giảng dạy này từ nhiều vị thầy lỗi lạc. Ví dụ như là hai vị thầy giáo thọ của Đức Đạt Lai Lạt Ma là Linh Rinpoche và Trichan Rinpoche.
Và như vậy đó là cái giao tiếp giữa thầy với quyển bài kệ cầu nguyện này. Và ở trong bài kệ cầu nguyện này, hai cái đoạn kệ đầu tiên thì được thực hiện giống như là một truyền thống của từ Ấn Độ, truyền thống Phật giáo của Ấn Độ, để khi mà bắt đầu những cái tác phẩm, những cái bài kệ thì cầu nguyện như vậy. Thì như vậy tiếp tục từ truyền thống của Ấn Độ qua đến những vị đại sư của Tây Tạng, và bây giờ đến Ngài Tông Khả. So the first verse, Jesongkhapa pay homage to the deity of one of the deities of long life deity. And here there are several long life deities, including behind me a white Tanga, and you can see on the right and left there is a the Amitabha and Amitayo, and also Namgyalma, what in Sanskrit? So there are many long-lived deities, and what Jesongkhapa has done here in the first verse, he paid homage to the long-lived deity of the Amitayo, Buddha Amitayo. He paid homage. Why paying homage in the first verse? The paying homage in the first verse, the reason is when we pay homage to the Buddha or to the Bodhisattvas or to other great things, that will help to the individuals, to be free from arrogant mind, because you pay homage, the paying homage. Making prostration, main reason is to deal with our arrogant, negative, pride mind. And this is the tradition, which comes from Indian masters, in order to, to reduce, not to have any arrogant mind, because you are going to do an amazing job, you're going to engage in amazing event, there is a possibility, popped up arrogant mind. So not to have that, so pay homage. That's the one reason. The second reason paying homage is, to have to be successful, the action, the event. In this case, writing Jesongkhapa, writing this prayer. To be successful writing this prayer, so he pay homage. In this case, he pay homage to one of the long-lived deities. In this case, Amitayo, the long-lived deity Amitayo. So that is the first verse, paying homage, to whom Jesongkhapa pay homage. Và như vậy, đoạn kệ đầu tiên, Ngài Tông Khả đảnh lễ đến một vị thiên Phật. Đây là một trong những vị thiên Phật về sự trường thọ. Có nhiều vị thiên Phật về sự trường thọ, như quý vị nhìn vào màn ảnh ở đằng sau thầy, đó là Đức Waitara, cũng là một vị thiên Phật về sự trường thọ. Và bên trái và bên phải của Ngài, đó là vị Amitayus, hay là vô lượng thọ Phật, và Ngài Namgyalma cũng là một vị thiên Phật về sự trường thọ. Và Ngài Tông Khả ở đây trong đoạn kệ đầu tiên, Ngài đảnh lễ đến Ngài Amitayus hay Ngài vô lượng thọ Phật. Tại sao mà lại đảnh lễ ở trong cái đoạn kệ đầu tiên? Lý do là khi mà để mà chúng ta đảnh lễ đến chư Phật, chư Bồ Tát và những chư vị khác, để là giúp
cho bản thân của mình thoát khỏi về tâm kiêu mạn. Khi mà chúng ta đảnh lễ, để mà mỗi khi mà chúng ta thực hiện cái hành động để mà đảnh lễ là để chúng ta nói, tu tập với chính bản thân của chúng mình để mà làm giảm thiểu xuống cái tâm kiêu mạn của mình. Truyền thống này được bắt đầu từ những vị đại sư của Ấn Độ, bởi vì khi mà chúng ta bắt đầu làm một cái điều gì đó, ở trong đây là để viết ra những bài kệ cầu nguyện này, những cái điều mà viết ra những cái điều quan trọng thì có cái cơ hội để mà tâm kiêu mạn của chúng ta nó nổi lên. Và như vậy đó là cái lý do đầu tiên. Và lý do thứ nhì là cầu nguyện đảnh lễ để mà chúng có thể được thành tựu, có thể mà thành công, thành tựu trong cái sự viết ra cái bài kệ cầu nguyện này. Và như vậy Ngài Tông Khả đã cầu nguyện đến Ngài Vô Lượng Thọ Phật trong đoạn kệ đầu tiên. Oh yeah. So first I'll read the first verse in Tibetan. You just listen. And then after my reading, then I will explain a little bit the meaning of that first verse, how Je Tsongkhapa pay homage to long life deity of Amitayos. So first just listen my reading in Tibetan, because it is part of the oral transmission. You will receive that oral transmission. You may have already received that, but I will read that. Okay, sorry, yeah, you translate that. Yeah. Trước tiên thì thầy sẽ đọc câu kệ đầu tiên, đó nghĩa là 4 dòng đầu. Và sau đó thầy sẽ giải thích cho quý vị một ít nhiều về Ngài Tông Khả đã đảnh lễ đến vị Vô Lượng Thọ Phật, Đức Phật Vô Lượng Thọ Phật như thế nào. Và quý vị chỉ cần lắng nghe 4 câu kệ này khi thầy trì tụng bằng tiếng Tây Tạng, bởi vì đây là một phần trong cái sự khẩu truyền. Oh yeah. Pujon zebe dola mese belderishin lenji tembe chida jipa ringdo dado zebe dola pushin gongyu ba lami temba tseba mela chase lo. So now here, in this first verse, Je Tsongkhapa had paid homage to Amitayos, explaining the amazing deeds, amazing, excellent deeds, the activities, deeds or the activities of the Amitayos, saying, here, with the deeds exalted, you grant splendor and unending. So, in other words, it's saying that, the excellent deeds or the activities of the Amitayos that provided endless benefits to living beings, to the sentient beings, inexhaustible benefits, inexhaustible fulfillment provided or given to the living beings. And that is the first line, Pujung in Tibetan. Pujung means excellent. Here they translated exalted. Maybe the better word might be the excellent, but I'm not good translator. Pujung. Zeba, that means deeds. Zebe, by the deeds, by the excellent deeds. Doa, migratory beings, sentient beings. Miseba, inexhaustible. Here they translated unending. Bel Dershin, bel fulfillment, or fulfillment. Derwa means given, provided. So this first line really
Tsongkhapa pay homage to Buddha Amitayos, saying, you, by your great, excellent deeds, you have provided endless fulfillment to the living beings. Và câu kệ, bốn dòng kệ đầu tiên, đó là đoạn kệ đầu tiên, Ngài Tông Khả đã đảnh lễ đến Đức Vô Lượng Thọ Phật. Ngài đã giải thích những thiện hành mà rất là tuyệt diệu, rất là toàn hảo của Ngài Vô Lượng Thọ Phật, bởi nói rằng với những thiện hành ở đây, với những thiện hành cao thượng, Ngài uy nghiêm, ban cho những uy nghiêm vô hạn. Ở đây chúng ta nói đến rằng là với những thiện hành rất là tuyệt diệu, Ngài đã đáp ứng, Ngài đã đem lại lợi ích cho chúng sinh rất là nhiều. Nói một cách khác, những hành vi, những thiện hành toàn hảo này bởi Đức Vô Lượng Thọ Phật đã đem đến vô lượng số những lợi ích, những lợi lạc cho chúng sinh hữu tình, đáp ứng cho những nhu cầu của chúng sinh hữu tình. Và chữ đầu tiên của dòng đầu tiên, Phung Chung, ở đây có nghĩa là sự toàn hảo, sự tốt nhất. GP là hai chữ kế. Thứ nhì là những thiện hành, những hoạt động, những thiện hành mà Ngài đã làm. Rola ở đây là đối với chúng sinh, và Mize ở đây là không chấm dứt hay là vô hạn, và như vậy đáp ứng, đem lại lợi ích vô hạn. Chính Ngài đã với những thiện hành toàn hảo đã đem lại vô hạn những sự lợi ích, những cái đáp ứng đối với chúng sinh. Yeah. So then that's the first line. And the second line, it says, just once remembered, you held far all peers of the Lord of Death. So another great qualities of the Amitayos, saying, just remembering once, not many, even just remembering once, you will dispel our fears of death. It is not saying you will stop our death. It is saying you will dispel, you will eliminate, here they're translated, hurl or throw, impel fear of death. Fear of death. Because we all have fear of death. It is understandable. But remembering the Amitayo will dispel or, dispel or eliminate our fear of death. Here it says, independent, lenjit once, or temba, remembering once, chita, Lord of Death, jikpa, the fear, ring to tor, the dispel far away. So it is beautiful, just recalling, remembering, the Tsongkhapa is saying, just remembering, recalling you once, Amitaya once, dispels the fear of death long way, far away. Và dòng kệ thứ hai, một khi nhớ đến Ngài, phá vỡ tất cả nỗi sợ hãi về thần chết. Và ở đây phá vỡ hay là xóa tan nỗi sợ hãi về thần chết, bởi vì tất cả chúng ta đều có nỗi sợ về sự lo âu, nỗi sợ hãi về sự chết. Nhưng một khi nhớ đến Ngài Vô Lượng Thọ Phật thì xóa tan được, loại trừ được sự sợ hãi về sự chết.
Thì hai chữ đầu tiên của dòng thứ nhì Lenchik có nghĩa là khi một lần, Trenpe là một lần mà khi nhớ lại, Chidak là thần chết, và Chitpa là cái nỗi sợ hãi, Rintudor là để xóa tan hay là loại trừ đi. Và như vậy một khi nhớ tới Ngài thì sẽ xóa tan được tất cả nỗi sợ hãi về thần chết. Oh yeah. Then third line, it's saying, you constantly, continuously love, to all living creatures, sons and daughters, or in other words, all living creatures. That is something, the quality, one of the most important qualities of the enlightened beings. Constantly, continuously show love and compassion to all living creatures. And here in Tibetan, Tatu, it means constantly, continuously, Sewe, by the love, by compassion, Dola, all liberated beings, pushing Gongjopa as if you are sons and daughters. Constantly, continuously, you show love and compassion towards all living beings as your sons and daughters. Và dòng thứ ba nói rằng tình thương kiên định, Ngài xem tất cả đều là con. Ở đây trong tiếng Anh dịch là con trai và cũng con gái, tất nhiên là tất cả đều là con. Một trong những phẩm hạnh mà quan trọng nhất của một đấng giác ngộ đó là cái sự luôn luôn, cái sự kiên định, cái sự luôn tiếp tục có lòng tình thương và lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Thì hai chữ đầu tiên của dòng thứ ba Tato là cái sự luôn luôn, cái sự tiếp tục. Zewi ở đây là lòng từ bi. Trola là với tất cả chúng sinh hữu tình. Và tiếp theo đó là Bu là nói về con trai, con như là người con trai, con gái, và giống như vậy. Và như vậy dòng thứ ba nói rằng là một khi là với tình thương kiên định, Ngài xem tất cả đều là con. Oh yeah. Now then the last line, calling the name of the deity, in this case Amitayos. Amitayo, teacher of gods and men, I bow before you, and here, the Tsongkhapa calls the deity Amitayo and saying, you are the teacher or the mentor of the, gods and the humans. And by recalling with you all those qualities, I pay homage, I bow down to your feet. And that is what here, this first meaning of the first verse. Và dòng thứ tư hay dòng cuối của đoạn kệ này, Ngài Tông Khả đã nêu lên tên của vị Thiên Phật, và vị Thiên Phật ở đây là Ngài Vô Lượng Thọ Phật, nói rằng trước Đức Vô Lượng Thọ Phật, bậc thầy của trời và người, con xin đảnh lễ. Và như vậy Ngài Tông Khả đã đảnh lễ với Ngài Vô Lượng Thọ Phật rằng Ngài là vị thầy của trời và của người, và qua sự nhớ lại tất cả những phẩm hạnh của Ngài, con xin đảnh lễ. Và đây là đoạn kệ đầu tiên của bài kệ cầu nguyện này. Oh yeah. So that is the first verse, and we will continue coming verses in our coming classes. And we are now going to end this gathering. So we will end the gathering, the reading praises to 21 Taras in Tibetan, and then a few short dedications.
Và như vậy chúng ta đã hoàn tất 4 dòng kệ đầu tiên của bài kệ cầu nguyện này, và chúng ta sẽ tiếp tục nghe thuyết pháp qua những tuần kế tiếp. Và để kết thúc buổi thuyết pháp thì chúng ta sẽ cùng cầu nguyện tán thán đến 21 vị Phật mẫu, và sau đó chúng ta kỳ tụng vài câu kệ của hồi hướng. Oh yeah. So in the screen, you need to go a little bit up. In my screen, it is the verses. You need to go higher. It is at the middle of the text. More, you need to go up. It is middle of the text. Still, you need to go up. Oh yeah, that is the first page. Yeah. That's first page. Yeah, good. Okay. Okay, that's good. Om je tse ma pa ma do ma la cha se lo chan ze do ma nyu ma pa mo chen ne ke je lo da da ma je de sum gun chu ji she je ke sa ra che wa le ne jo chan ze dong ge da wa do kan wa je ne zi be she ma ka ma dong da cho ba na ma ji Rabdo chewe ram parama chanze sengwe chune je peme chane nambara jema jemba zundu kato shewa soba samden juyu nyema chanze tejin shepe zoda taye nambara jawa chema malu paro jemba tobe jawe seji shindu tema chanze tuda rahung yeke Döda choda namka kama Chigde dombo shabji nende Löba meba guba numa Chanze jaje mela tsamba Nongla nazo wangchu chema Chombo rola tisa namanda Nujun soji dune dema Chanze teje chadang peje Paro chogo rabdo joma Egon yunjang shabji nende Mabara Tuba Shindo Parama Chanze Turi Jipa Chenpo Duyi Pao Nambara Choma Shuji Shene Chunye Denze Tao Tamje Malu Sema Chanze Kunjo Sumzen Chaje Seme Toga Nambara Jema Malu Choji Kolo Jeme Rangi Weji Sonoma Chema Chanze Rabdo Kawa Jebe Ujin Weji Tengwa Pema Sheba Rabshe Duda Rai Dudan Jigen Wangdu Zema Chanze Sashi Gongwe Tsona Tamje Guba Numa Nye Chonye Yewa Yege Hongi Pongba Tamje Nambara Chema Chanze Dawe Dombo Oje Yamba Tamje Shindo Parama Rebe Tune Ba Mele Tabara Shindo Rava Zema Chanze Gebe Tama Meba Barwe Tengwe Une Nema Eja Yungumu Kune Koroke Tai Pongne Nambara Choma Chanze Sashi Ngala Chage Teji Nechen Shabji Toma Chonye Jenze Yege Honge Rimba Dumbo Namne Gema Chanze Dema Gema Shema Nyangen Deshin Juyu Nyema Sowa Om Daya Da Dembe Diba Chenpo Jomba Nyema Chanze Kune Koraba Gave Taye Lune Nambara Gema Ige Chubu Ngane Gwebe Riba Hongre Choma Nyema Chanze Ture Shamne Dabe Hongge Nambe Save Nyema Rera Meda Radang Beje Jigden Sumna Yewa Nyema Chanze Lai Tsoye Nabe Reda Dajen Chana Nama Tara Niju Peje Yeke Dena Malu Pane Sema Chanze Lai Tsonama Jebo Tada Mem Ji Dema
Cú nè của cho có chế chế chơi đá mưa là mà nghe bỏ xe mà chẳng dễ nhỉ mà tao chế về chỉ nhỉ bỏ là rất là xe mà hà ra nhỉ chú tu ta ra xin đồ tháp bờ rừng nè xe mà chẳng dễ thì nhỉ sum nằm cơ về chỉ về tu ta yang ta đêm mà tu ta ra mà nữ chân cho trong ba tu rê rạp cho nhỉ mà在外我的对吧的当，常在我内你就早。Dedication verses. Kanre lave korve shingama de pendan dewa malu jongwe ne chenre sewa tenzin gyatso shabe sede pado tengyoro je chanjo semcho rembo che maje panama je gyoro je jeba nyamba meba ya kone kondo pewa sho. Oh yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank Quý you. vị có thể unmute mình để mà nói vài lời chào với ngài viện trưởng. Đức Trên Năng Rinpoche là. Thank you, Rinpoche. Oh yeah, Tujiche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Yes, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you so much, Rinpoche. Yeah. Have a nice Thank you week. very much, Rinpoche. Yeah. Trên Năng Rinpoche là. Yeah. I'll see you Yes, next Rinpoche. Saturday. Okay? Thank you, Rinpoche. Yeah. Thank you, Rinpoche. Take care. Yeah, take care. Bye-bye. Good night. Yeah. Yeah. Bye-bye. Take care. Bye. Yeah. Thank you. Hôm nay nhiều người học vậy. Người đẹp đường tìm ở đâu ra lẹ dữ vậy? Cái mình thấy cái cuốn Quintara, cái mình nhớ, cái mình mở ra mình thấy đúng cái 8 tháng 21 vị Phật. Hả? Đúng rồi, mình kiếm ở chat cũng không thấy. Có phải là phải lời cầu nguyện vãng sanh đường nói 223, tức là mình nói con xin cầu nguyện Phật vô lượng thọ đó phải không? Dạ, ban tổ chức cho con xin hỏi, hồi nãy nói là có post cái kênh ở trên cái chat mà sao con không có thấy, cho con xin được không? Ủa nhưng mà dài lắm mà được, dài lắm.
tức là mình là của mình là cô xin cầu nguyện Phật vô lượng thương yêu như con ruột đó hả? Vậy thưa cho con hỏi cái copy của cái kênh mà mình đang học đó, mình có thể có được ở đâu? Tại con không có thấy cái attachment.